we have discussed last. The stage 1 is the at risk of the heart failure. Here the EF is not decreased, but patient has a risk factor for developing the heart disease. The stage B is pre-heart failure. The patient without any symptoms of heart failure, means stage B patient should be essentially in the NYHA grade 1, and with evidence of the decrease ejection fraction or evidence of the presence of any cardiac disease, but they don't have any symptoms. Stage C is symptomatic heart failure, patient with the symptoms with cardiac disease. Stage D is advanced heart failure. So where you can put heart failure with preserved ejection fraction in this stage? Sir, heart failure with preserved moderate or anything, but if he has the symptoms, that is stage C. But if heart failure with preserved ejection fraction with diastolic dysfunction grade 2 or grade 3, it comes into stage B. So first new onset of the heart failure, then resolution of the symptoms with the treatment. So patient under the stage C with previous symptoms, then persistent heart failure, that comes under stage D, and worsening heart failure, that also comes under stage D. Classification here: reduced ejection fraction less than 40%, heart failure with mild reduction in ejection fraction or mild or moderate reduction in ejection fraction. EF 41 to 50, then heart failure with preserved EF more than 50, but here the spontaneous or probable increase in LV filling pressure means there is a diastolic dysfunction, along with the elevated BNP, means the natriuretic peptide, and the invasive non-invasive hemodynamic measurements. For all the stage A, the recommendation of the treatment for stage A, the patient has only risk factor of the getting heart failure. So for stage A patient, control BP, patient with type 2 diabetes for high CVD risk, start SGLT for prevention of the disease. Then patient with CVD, optimal management of the cardiovascular disease. For chemotherapy patient, multidisciplinary evaluation for the management. Then first degree relative of the cardiomyopathy or the HOCM patient, genetic counseling. So just we are controlling the risk factor for stage A. For pre-heart failure, for stage B, here we can, if patient with EF less than 40 but no symptoms, stage B is EF less than 40 but no symptom. In that patient, AC inhibitor is indicated. Patient with recent MI and EF less than 40, ACE or ARB. ACE is intolerant to ACE, then ARB. Then patient with EF 40, beta blocker is indicated. Patient with EF less than 30% and chances of more than 1 year survival after 40 days post MI, ICD. That is the stage 1 indication. Sorry, class 1 indication. And patient with non-ischemic cardiomyopathy, genetic counseling and phase 1. Stage B તમે જે કહ્યું એની અંદર તમે તો કે પેશન્ટ વિધાઉટ સિમ્પટમ્સ Yes, without symptoms. તો એને એમઆઈ થઈ ગયું હોય તો સાયલેન્ટ એમઆઈ ગણો Failure na symptoms, sir. Means we have some patient in walking through OPD. The patient don't have any symptoms. So we find echo EF is 40%. NYHA 1 તો હોય. NYHA 1 is there, but not 2 to 3 or Remodeling સારું થયું હોય ને otherwise complain ના કરતા હોય. Important thing in this is in pre-heart failure stage B, ARNI is not indicated. See, ejection direct fraction ICD 40. direct ICD indicated. Yes, they have advised ICD. આ કઈ ડેટ નો છે? Sir, 2022 most recent guideline of heart failure. See, આમાં તમારા B ની અંદર બી SGLT2 ઇન્હિબિટર ને આપને ઇન્ડિકેટેડ છે રેલવે ejection fraction less than 40. Stage 1 માં નથી sir. Stage 1 ની stage B ની વાત થાય. Stage B એટલે NYHA grade 1 હોય તો RNI indicated નથી. If EF is less than 40, whatever it is. If patient has no symptoms, RNI is not indicated. ચેક કરી આપણે. બરાબર? મેં ગઈકાલે સર બધી ગાઈડલાઈન લીધી. 110% તમે મિસ કર્યું છે. હજી આગળ આવશે આમાં રેક્ટિફિકેશન ક્યાં હોવું જોઈએ. If LVEF is less than 40, you have to give SGLT2 inhibitor and RT regardless of symptoms. SGLT is indicated if patient is diabetic
No, ये तो सर आમાં stage A no, માં છે. correct yourself. irrespective of Yes, diabetes, irrespective of diabetes diabetes. status, if your LV ejection fraction is less than 40, unless contraindicated, RD and SGLT2 both has to be and has to be there for mortality benefit. It is very clear cut, irrespective of diabetes status. છે તમે ક્યાંક મેસઅપ કર્યું છે કોઈ જગ્યાએ કઈ જગ્યાએ આગળ વધો ને આવશે underline તમે જ બોલશો Stage કદાચ. C માં છે સર. તમે જે કહો છો એ છે. That is in stage C if there is a symptomatic heart failure. So it is highly see what is symptoms. Is it rest or at exertion? NYHA 2 it means on the exertion. So at least exertional symptoms are there. If your patient comes with LVF of 35%, you will not give SGLT or RD. No matter he has only exertional symptoms. That comes into NYHA 2 ना. That is indicated. તો અરે પ્રભુ exertional symptoms છે તો NYHA માં થયું ને પ્રભુ. Exertion રેસ્ટ પર કશું જ નથી એની રૂટીન એક્ટિવિટીમાં કશું નથી ઓનલી અનએકસ્ટમ્ડ એક્ટિવિટીમાં જ છે हाँ तो NYHA 1 है તો નહીં આપો ना. Sir the guideline says that I have we'll see આગળ વધો ને ચલો. चलो. Stage B, the preventing the syndrome of the clinical heart failure in pre-EF. In this class 1 level of evidence say patient with EF less than 40 AC should be used to prevent symptomatic heart failure, reduce mortality. AC inhibitor is indicated EF less than 40. In patient with recent or remote history of MI or ACS, statin should be used. Patient with recent or remote history of MI, ACS, EF less than 40, beta blocker should be used to reduce mortality. Now, should be used to prevent statin, then post MI, NYHA class 1 symptom, receiving GMDT have reasonable expected meaningful survival more than 1 year, ICD for EF less than 30%, NYHA class 1 symptoms with GMDT, GDM. Now patient EF less than 40, beta blocker should be used. Now contraindication is if patient EF less than 50, thyroid is diuretic should not be used if they increase the risk of heart failure during the hospitalization. EF less than 50, calcium channel blocker with negative inotropic effect may be harmful. એ ડાયુરેટિક્સ નથી thiazolidinate હશે એટલે પાયોપિટાઝમ ને રોસિપિટાઝમ સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ And sorry, non-hydro CCP. હા લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ એની પહેલાનું તમે ડાયુરેટિક બોલે ને ડાયુરેટિક નથી हाँ, પાયોપિટાઝમ sorry. Now here for type means stage C and D, the step 1 is diagnosis of the heart failure and initiate GDMP. EF less than 40 stage C, RD in NYHA 2 or 3, AC, ARB in NYHA 2 to 4. That is class 1 indication. SGLT here also class 1 indication with all the symptomatic patient. If EF less than 40 and persistent heart failure with reduced ejection fraction, that is stage C, with improved ejection fraction, stage C. Patient has once had a symptoms of heart failure, that comes under stage C. Continue GDMP with optimal dosing. For NYHA 3 to 4 symptoms in African American patient, then we get hydrazine or nitrate. NYHA 1 to 3, EF less than 35, more than 1 year of survival, ICD. NYHA 2 to 3, not NYHA 1. Ambulatory class 4, then EF less than 35, NSM QRS more than 150 with LV, then CRT is class 1 indication. Step 5, patient is refractory even after these treatments, that is stage D, refractory heart failure, and symptoms improve, continue monitoring. If symptoms does not improve, in selected patient, desirable mechanical circulatory support or cardiac transplant or the palliative care. So, if the patient has symptom of heart failure, the first we have to start the GDMP guideline directed medical therapy. Even patient does not improve with guideline directed medical therapy, the step 3 is we start nitrates, ICD, CRTD. So તમે જો સ્ટેજિંગ વાળી સ્લાઇડ કરી હતી પેલી એ કરો તો પાછી આની પહેલા હા હવે આમાં નહીં સ્ટેજ A B ABCD હા હવે આ સ્ટેજ B માં જે સ્ટ્રક્ચરલ હાર્ટ ડિસીઝ છે કે ફિલિંગ પ્રેશર એલિવેટેડ છે
આમાં ejection fraction less than 40 તમે include કરો છો right? Without symptoms. Without symptoms. Sir, what they have said in guideline is symptoms is most the important. question is that નીચે જે ત્રણ વસ્તુ લખ્યું છે કે structural heart disease છે, will you consider post MI 1 year ejection fraction 30 is a structural heart disease? Patient had, sir, most ejection fraction 13 and patient may have symptoms of NYHA 223. Symptom અમારો બહુ લીડિંગ ક્વેશ્ચન છે કે આજે મને 2023 ના ઓગસ્ટમાં MI થયો, 2024 ના ઓગસ્ટમાં મારું ઇન્જેક્શન ફ્રેક્શન 35 છે. ઓકે, તું મને કયા સ્ટેજ ઓફ હાર્ટ ફેલિયરમાં કન્સિડર કરીશ? Patient ને એક વર્ષમાં એક પણ વખત symptoms આવ્યા હોય, then it is stage C. But patient had no symptom, means patient doesn't have any symptoms of heart failure. ટ્રેડિશનલી અહીંયા કેચ પોઈન્ટ એવો છે દોસ્ત કે આજે સ્ટેજ 1 by 1 આગળ વધે છે ને, હવે યુ ઓલરેડી હેડ એન ઇવેન્ટ. Yes. A, B, regardless of your symptoms, if your ejection fraction less than 40, then you must not be considered stage 2. At any point, it has to be stage 3. સમજાય છે? Pre-heart failure, stage B. So આમાં જે ejection fraction છે DCM ના છે Now, કે patient with recent MI and EF less than 40. So this patient is already on some medicines for last some months or days or right. So આને stage 2 માં pre heart failure માં છે થોડું જોવું પડશે. Exactly. But this is doubtful. Exactly. Actually, sir, I have similar question, and yesterday I have even gone into the reference of these studies. They are telling that if pre-heart failure patient who doesn't have any symptoms with decreased ejection fraction, no need to go for aggressive treatment. So in this type of patient where your ejection fraction is less than 40 post SCS, he must be on medication. How will you Yes. decide on symptoms? Yes, they have already indicated we can start ACERB. What we can start is already on ACERB. તમારું MI પછી discharge થયું, Yes, ejection fraction ઓછું થયું, patient already medicine પર જ છે. yes. What yes? તો પછી તમે symptoms નથી એવું કેવી રીતે કહી શકો? They are telling that means if patient is what is the guideline is indicated, means guideline is saying if patient had MI, so you should start ACERB before discharging because he comes under stage B. He doesn't have symptom, means if I have a patient with MI, anterior MI છે, 40% EF છે, અને after 40% EF patient doesn't have a 5 દિવસના discharge ની તો આમાં ચર્ચા આપણે કરતા નથી. કરતા એટલે acute phase ચાલે છે. બરોબર છે, પણ વર્ષ પછીની જે ચર્ચા કરીએ તો he must be on medications only, ના? Yes. Right? તો He needs પછી to start એમાં medicine. ACERB આપો એવો indication નો શું મતલબ? What is the justification of this second? They are saying prevention of the heart failure, prevention of the દોસ્ત તમે clinical heart already failure. આપેલી post MI છે એટલે patient તો AC પર હોવાનો જ ને. For stage B, all the treatment that is indicated is preventing the syndrome of clinical heart failure. Agreed, yes. So they are saying that if ACS patient with EF less than 40 start ACERB, start with ACS2 management. What we are discussing the ESC they have also decreased the duration of the DAPT and DAPT 3 trial and there are multiple trials. ESC માં ઘણા બધા એવા trial release થયા છે. Now recommendation for ACERB or ARNI in patient with heart failure with reduced ejection fraction and by 2 to 3 symptoms, the use of ARNI is recommended to reduce morbidity and mortality and by 2 to 3 symptoms. In the patient with previous or current symptoms of chronic heart failure, the use of AC is beneficial to reduce morbidity and mortality when the use of ARNI is not feasible. So, previous or current symptoms of chronic heart failure in that patient and the patient with previous and current symptoms of chronic heart failure who are intolerant to AC inhibitor because of cause of angioedema, then when the use of ARNI is not feasible, use of ARNI. So the first preference is ARNI, NYHA 223, second is AC inhibitor, third is ARNI. Now the patient with chronic symptomatic heart failure with HR with reduced ejection fraction, NYHA 223 who tolerate an AC or ARNI replacement with ARNI is recommended to further reduce morbidity and mortality. So if the patient has NYHA 2 or 3 syndrome, we can replace ACERB with ARNI.
if have symptoms. But if patient comes under NYHA1, no need to replace it. What is the meaning of BR? Sorry. Class 1A level of evidence B-R. Yes. B-R એટલે And evidence is not enough, means undergoes. તો ક્લાસ 1 માં આવે તો એવિડન્સ ઇનફ ના હોય તો કોઈ ક્લાસ 1 રેકમેન્ડેશન માં મૂકે ક્યારે BR is કે એવિડન્સ કયા છે કે ભાઈ તમારી પાસે રેન્ડમાઇઝ કંટ્રોલ ટ્રાયલ છે પણ મેટા એનાલિસિસ નથી એટલે સમ ઓફ ધ ટ્રાયલ્સ બટ ઇટ ઇઝ રેન્ડમાઇઝ ટ્રાયલ R એટલે રેન્ડમાઇઝ એમાં ACE કરતા R ની બેટર પ્રૂવ થયા છે ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ B જો આવા મલ્ટીપલ ટ્રાયલ હોય તો બધામાં સેમ નીકળો તો ઈ 1A એપ્લિકેબલ 1A. B2 R is for real world evidence ને એવું છે ને BR sir moderate quality है sir. R એટલે રેન્ડમાઇઝ કંટ્રોલ ટ્રાયલ Moderate quality sir. BR is moderate quality evidence from one or more RCTs. Second R means Actually, say- RCTs. What sir is saying is same, means the meta-analysis is not there. RCTs are there. Multiple RCTs are meta-analysis there. is there sir. Second point is meta-analysis of moderate quality RCTs. हाँ. Second point in BR sir. તો એમાં શું છે ये में high quality evidence plus or minus from High quality more than evidence one means RCT. large Meta-analysis number of of high quality એટલે RCT. આપણે કરીએ તો BR માં આવે એક્સપર્ટ કરે તો A માં No આવે sir. મેટા એનાલિસિસ Number of sample size. મોડરેટ ક્વોલિટી ની વાત છે ક્વોન્ટિટી ની વાત નથી સાંભળો Quality, high quality and moderate quality sir. COR લખ્યું છે અને એમાં શું તો BR માં આવે Class of તો એ recommendation. banker side કરે તો A Class માં 1 આવે. recommendation. Class of recommendation. આપણે અને આપણે બીજું જે લખે LOE Level of evidence. Level of level of evidence. evidence class of COR એટલે ક્લાસ ઓફ રેકમેન્ડેશન એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે તમારે ડિસિઝન લેવા Now the value statement, high value patient. LDs are low evidence low degree evidence Yes. અથવા તો Limited less. data. Limited data. Limited data, yes. Limited data. Now, RV should not be administered with ACRB within 36 hours of last dose of ACE inhibitor. RV should not be administered in the patient with any history of angioedema, and ACE inhibitor should not be administered in patient with any history of angioedema. Beta blocker in all the patients with heart failure with reduced ejection fraction, current and previous syndrome, use of one of the three beta blockers proven the reduced mortality: bisoprolol, carvedilol, or sustained release metoprolol. Only three beta blocker is indicated to give the mortality and benefit. આઉટ ઓફ થ્રી ઘરમાંથી ગમે તેવા કારણ કે આજકાલ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બિસોપ્રોલ બહુ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે. પેટન્ટ ઓફ થઈ Actually, the other thing means why they promote bisoprolol is the reduction in BP. Means bisoprolol has very limited action on the reduction of BP. Means carvedilol and metoprolol have more effect on blood pressure. કાર્ડિયો સિલેક્ટિવિટી ઇઝ હાયર Yes. એટલે હાઇપરટેન્શન હોય તો બિસોપ્રોલ Hypertension ના હોય તો bisoprolol. હાઇપરટેન્શન ના હોય તો બિસોપ્રોલ So actually આવું ક્યાંય મેન્શન્ડ નથી nothing mentioned, nothing. That is preference. Actually, what is real world means we have discussed recent in conference and everything. What they prefer, Vimada tend to decrease BP further. If we give metoprolol, carvedilol, the all over effect on the blood pressure is more than the bisoprolol. So with Vimada means with Harney, that means you are giving bisoprolol just to reduce your pulse rate pulse rate. તો ivermectin જ આપી દે Evaporating is a ready effect on the evaporating means if the heart rate is હા less એટલે than તારે ઇનિશિયલ વાળામાં જો કરવું હોય તો બટ there is a definite role કે તમે બીટા 1 બ્લોકર કરો તો તમારું કાર્ડિયાક ઓક્સિજન અને પેલું ડિમાન્ડ સપ્લાય વાળું બહુ બધું ચેન્જ થઈ જાય No. MRI mineralocorticoid receptor antagonist. In the patient with heart failure with reduced ejection fraction, NYHA class 2 to 4 symptoms, spironolactone or lamivudine is recommended to reduce morbidity and mortality if hypertension and heart failure, irrespective of the presence of type 2 diabetes. આમાં લોકો વધારે એમ્પાને કરે છે કે ડાપાને કરે છે Sir, EMPA, they જો આપણા દેશમાં All the આગળ studies. નથી પડતું આપણા દેશમાં મહાયોગના લાગુ પડે એવો નથી. એટલે ડેટા પ્રમાણે રિડ્યુસમાં એમ્પા અને ડાપા બને છે રિઝર્વમાં હજી એમ્પા નથી આ બધા વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીનું છે આપણા મહાયોગનામાં કશું લાગુ નથી પડતું કિરણભાઈ આપણે ત્યાં લોકોની એફોર્ડિટી બહુ
બીજા 100 કરોડપતિ ઉમેરાયા ગયા વર્ષે. પણ સાહેબ, આપણી પાસે તો 100 કરોડપતિ ગયા વર્ષે ઉમેરાયા છે ગુજરાતમાંથી. એમાંથી કોઈ ડોક્ટર નહીં હોય. એટલે આજે પેલો BMW લઈને અમારો બી કાર્ડનો ઉપયોગ કરે જ છે ને. There are so many. આ પણ એ 100 કરોડપતિમાંથી ઘણા મા કાર્ડ હોલ્ડર હશે. અને even sir, હવે તો એવું છે કે means recently we have two patients. The patient's means relative was lawyer, government lawyer હતા. એમની પાસે મા કાર્ડ હતું. What they have asked is આપણે પ્રોસિજર મા કાર્ડમાં કરીએ પછી તમે અમને ઓપી રોડ ટ્રાન્સફર કરી દો. અમે 4 દિવસથી વોર્ડમાં રહેવાનું છે અહીંયા ઓપી રોડમાં રહીશું. પીટી સિચ્યુએશન એ નથી. પીટી સિચ્યુએશન એ છે કે હોસ્પિટલ આપણે કંઈ કરી ન શકતા. આપણને ખબર છે કે આ આઈટમ છે, ખોટો છે, આપણે ક્યાંય રજીસ્ટર ના કરી શકીએ. કારણ કે આપણી સિસ્ટમ તરફ હોય ને there is the એટલે આપણે એટલે એવાને તમે શું કરો છો ખરા પછી ત્યાં લઈને અહીંયા PTCL કરી પછી અહીંયા શું કરો ના થોડી પાડી શકે છે. પછી અહીંયા બધું પે. હા. તો 10 મિનિટ છે તો પતાવી દો. એ તો બધું મેડિકલ ગાઈડલાઈનમાં જ રહી ગયા. ડિવાઇસ હજી એક સ્ટેપ આગળ જશે. ફરીથી લઈ લઈશ સર, આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. આપણને મજા આવે યાર. SGLT2 inhibitor. Okay. Now the hydralazine isolazine, the patient self-identified as African American with NYHA class 3 to 4 symptoms, who is receiving optimal medical therapy. The combination of hydralazine and nitrate is recommended to improve symptoms. In the patient with previous symptomatic heart failure who cannot be given the first line agents such as RV, ACA, ARV for the patient with practical scenario, patient with renal failure, means patient with high create. In this patient, we can consider isolazine tablet to reduce the morbidity and mortality if all the first line is not feasible. Here also the limited evidence, limited data. The additional therapies once GDMT is optimized. Class 2 to 3 heart failure with reduced ejection fraction, sinus rhythm with heart rate more than 70 on maximally tolerated beta blocker. Then comes role of uvabitine. What is the dose of bisoprolol, metoprolol and carvedilol in heart failure maximum dose? Sir, metoprolol 200 and bisoprolol 10 to 20 means they are paying maximum 10 and 10 છે 10. maximum is 10. Carvedilol very high tolerance means 6.25 25 BD સુધી લગભગ 25 25. means આપણે 25 per day 12.5 twice a day 25 BD સુધી લખેલું લગભગ. ના 12.5. 12.5 twice a day. So if we have reached the maximum dose of the beta blocker, after that we can add uvabitine. The second is NYHA 2 to 4 and EF less than 45. Here also the recommendation was 2B. બાય ધ વે ક્વેશ્ચન આપણામાંથી કોઈએ 200 સુધી ઉપયોગ કર્યો છે ખરો? Sir? મેટોપ્રોલોલ આપણામાંથી કોઈએ 200 બહુ સુધી રૂટીન કર્યો? છે, Sir, 200 સુધી રૂટીનલી તમે જાઓ છો? 200 સુધી નહીં actually we have means અગર 200 સુધી metoprolol જવું પડે તો most likely BP permit નથી કરતું હતું. We have used bisoprolol up to 10 mg bisoprolol we have used but metoprolol 200 સુધી very means બહુ ઓછા પેશન્ટ છે. હશે. આ યંગ હાઇપરટેન્સિવ એમઆઈ વાળા છે ને એમાં તો બહુ રૂટીનલી આપી છે. હા એમાં હાઈ ડોઝ જોઈએ છે. બહુ રૂટીન છે. એટલે હવે બહુ નથી મારે વાપરવા મળતું પણ બહુ આવડે છે. HF એટલે Sorry. Recent heart failure. હોસ્પિટલાઇઝેશન ફોર Heart failure hospitalization. આ લોકો આઈટમ છે આ બધું બહુ યાદ રાખવું પડે. Then the symptomatic heart failure with reduced ejection fraction after GDMT, digoxin, 2B, heart failure NYHA 2 to 4, the fatty acids, PUFA, and the potassium binders if heart failure with hyperkalemia. Now we are going further with the device therapy or the interventional therapy for heart failure.
the primary therapies means which is the one is heart failure with severe to moderate MR or severe to moderate TR. Transcatheter H2H mitral valve repair for moderate to severe MR, EF 20 to 50% and LV and systolic dimension less than 7 cm. This excludes the severe pulmonary hypertension. Then cardiac contractility modulation if QRS is less than 130, EF 25 to 45 and currently contraindicated with any long-standing or permanent atrial fibrillation. Baroreflex activation therapy, EF less than 35 and exclude the patient with the guideline indication for CRT. If patient has an indication for CRT, baroreflex activation therapy cannot be done. Last one is the French stimulation. Sorry? Sir, થોડું પાછું વિડિયો મારા પછી. These all three therapies means TER and cardiac contractile modulation and baroreflex activation therapy all indicated in heart failure with reduced ejection fraction only. Independent of LVEF, French stimulation is indicated independent of LVEF. Mechanism or the action where this therapy occurs. Now, the heart failure patient has decreased cardiac output or decreased perfusion. Here, the LV assisting device acts to increase the cardiac output and increase the perfusion. Now, for heart failure patient, they have more sympathetic activation. Baroreflex activation therapy, then vagal nerve stimulation and splanchnic nerve modulation. These all three act on the sympathetic activation and decrease the sympathetic activation. The third question: if heart failure decrease cardiac output with elevated left atrial pressure, the interarterial shunts they act on elevated left atrial pressure. Now, cardiac remodeling. Transcatheter means mitral valve repair, CRT, ICD and ventriculoplasty or ventricular reconstruction all act on the cardiac remodeling. Now the current status of this all treatment. New heart failure diagnosis, first we need to start GDMP. Ongoing symptoms despite of GDMP class 2 or greater. Now, if there is a left bundle branch block with NYHA 2 to 3 symptoms and EF less than 35, CRT is indicated. If there is a valvular disease with mild to moderate MRTR with class 2 to class 4 symptoms, mitral valve repair is indicated. So level of recommendation here is class 1 and class 2. It is reasonable. Now, these are the uncertain benefit. This therapy is still under evaluation. It is FDA approved, but it is not under the recommendation. The ongoing symptoms plus reduced EF, neuromodulation like vagus nerve stimulation, baroreceptor activation, and CCM, cardiac contractility modulation. Then patient with ongoing symptoms plus hospitalization in last 12 months, elevated NT-proBNP, remote monitoring kind of means implantable Holter device kind, and ongoing symptoms with reduced EF, increased LV and diastolic diameter, LV aneurysm or spark. In that, ventriculoplasty is indicated. Now, brief details about all this treatment. The transcatheter H2H mitral valve repair. कंटिन्यू करो કેટલી 5 મિનિટ 10 મિનિટ કે સાઈઝ કેટલી છે એમ પૂછે સર. સાઈઝ કેટલી રહી? હજુ તો બહુ છે બધું આવતા આમ કે હજુ તો આ થયું શરૂઆત. તો હવે સ્ટાર્ટ થયો આપણે ડિવાઇસ થેરાપી તો હજુ શરૂઆત થઈ. સર આપણે હાર્ટ ફેલિયર ગાઈડલાઈન જ બધા ડિસ્કશન થઈ ગયું. શું કરું કન્ટિન્યુ? હવે હાર્ટ
ફટાફટ ફ્લાઇટ પતી જશે એના કરતાં ધીમે ધીમે પતવાનું. સર ડિસ્કશન થશે વાંધો નહીં. આ તો થર્ડ થાય. નેક્સ્ટ વેનસડે હું અહીંયાથી જ કન્ટિન્યુ કરીશ. હા. હવે રિપીટ ના કરશો. હવે રિપીટ નહીં કરે. વચ્ચે કોઈ નવી ગાઈડલાઈન